silence, huh? Yes, I'm waiting for my boss to say yes or no. Yes. Let's start with prayer. Start with the somebody now you can go. Everybody said. Sally Derulenko. Okay. All right. Good afternoon, everyone, and welcome to the July 9 press conference for a fair and equitable Gambia for all. Ladies and gentlemen of the press, esteemed fellow Gambians and residents, today I stand before you with a profound sense of duty and responsibility as a voice for the countless Gambians who have been neglected, marginalized, and betrayed by those entrusted with the solemn duty of governance. Our nation, the Gambia, stands at a crossroads where the aspirations of our people are suffocated by the self-serving actions of a few in power. This afternoon, we are here to address the alarming proposal known as the Judicial Officers and National Assembly Members' Remuneration, Emoluments, and Entitlement Bill 2024 and related matters. Bills that not only defy reason, but also threaten the very fabric of our national security. These bills, laden with excessive privileges, unjustifiable benefits, is a slap in the face of every hard-working taxpayer in our country, Gambian or otherwise. It perpetuates a system where the so-called elite few enrich themselves at the expense of the vast majority who toil daily to make ends meet. It is simply kleptomaniac and thievery in any shape or form. These bills disrespect taxpayers, Gambians and non-Gambians, and relegate the majority of Gambians and non-Gambians who shall fund these unjustifiably haram salaries and benefits for judicial officers and National Assembly members to positions of absolute deprivation, destitution, and lack. These bills strongly suggest to us that the majority of the other professions are useless, undervalued, insignificant, and do not deserve dignified emoluments, do not even have any rights, let alone privileges, to the national coffers and the benefits it may accord. Let us be clear, this bill is economically reckless, morally bankrupt, socially unjust, and politically suicidal. It disregards the basic needs of our society: affordable health care, adequate infrastructure, quality education, and meaningful employment for our youth. Instead, it prioritizes the opulent lifestyles of a privileged few over the fundamental rights and dignity of the Gambian people. It is imperative that we demand answers from the government and its agencies. How many intensive care units, capable hospitals exist in our regions? How many ambulances are available in our hospitals?
How many lives are lost due to inadequate emergency services, especially following road accidents and fire outbreaks? These are not rhetorical questions. These are the stark realities faced by ordinary Gambians every day. Again, we must ask why our servicemen and women in the military, police, healthcare, education, and other essential sectors are grossly underpaid and undervalued. Why are our soldiers paid less? For example, a sergeant in the Gambia Armed Forces is paid less than $8,000. A sergeant, for example, in the Gambia Armed Forces is paid less than $8,000 in a month or monthly, without even basic health insurance or support for their families. Why is a cadet officer in the Army receiving less than $10,000 monthly, even though some of them are university graduates? Meaning, cadets in the Army get way less than $150 monthly after laying their lives, signing up to take the most noble of jobs to protect, defend our country and our territorial integrity. This is what they get. It is not a shame, a national shame for that matter, that even after 50 years and counting of independence, our presidents, vice presidents, commanders, and senior civil servants are forced to seek medical treatment and sometimes die abroad, while our own healthcare system remains inadequate and underfunded. What happens to the ordinary taxpayer who cannot afford such luxuries, whose hard-earned money is squandered on frivolous allowances and benefits for a select few? The time has come for the real Operation Clear the Road, an operation to get rid of our governance of corruption, inefficiency, and inequality. We demand transparency in the use of constituency development funds and accountability for every penny allocated to our elected representatives. Cases languish in our courts for years, denying justice to those who seek it, while the powerful manipulate the system for their own gain. These selfish bills are a case in point. Fellow Gambians, residents, and stakeholders in our beloved nation, we cannot remain silent in the face of such appalling misconduct. We must stand together to demand a government that serves all its people, not just a privileged few. We must reclaim our nation from those who have betrayed our trust and tarnished our reputation. Mr. President Barrow, how are you addressing the appalling state of our infrastructure? The frequent power cuts and low voltage are not just inconveniences, they are barriers to progress and prosperity. How can we talk about industrial and light manufacturing growth when we cannot guarantee stable electricity supply? What efforts has the government made to address this fundamental issue that cripples our economy and stifles development? Our farmers, the backbone of our economy, continue to struggle with access to markets, loans, and modern agricultural machinery. What concrete steps have the government taken to support our farmers to ensure they have the tools and opportunities they need to thrive? The marginalization of Arabic school students in terms of employment and opportunities is a stain on our national conscience. These students deserve equal access to opportunities to serve our country. Why does the government persist in neglecting this crucial segment of our population? Before introducing bills that serve only a few, why hasn't the government considered the plight of persons living with disabilities? How many schools have been established in the provinces to ensure they enjoy their right to education? Accessibility and inclusivity should be priorities, not afterthoughts. Speaking of education,
If our public schools and national universities are truly of high quality, why don't President Barrow's own children attend them? The disparity between what is promised and what is delivered is glaring, and it undermines trust in our educational institutions. Our soldiers and police, who risk their lives to protect us, deserve more than meager salaries or wages and uncertain futures upon retirement or resignation. What plans do the government have to ensure they receive a dignified livelihood post-service? Land, our most valuable and finite resource, remains a contentious issue with no clear policy in place. How does the government plan to address this critical matter and ensure fair and equitable distribution of land and other resources? Regarding natural resources, what steps have the government taken to protect and preserve our fish, environment, and other natural assets that God has endowed all of us, not just a chosen few? The exploitation of our resources must be managed sustainably for the benefit of all Gambians, not just a few. This is what is the least expected of you and your administration. Mr. President Barrow, as a matter of fact, all your government does is to share or pay yourselves our finances and strategic resources like land within and amongst yourselves unconstitutionally, leaving the majority of hardworking Gambians in squalor and insecurity. The recent allocation of land to you as president, even after declaring your ownership of several lands through your IEC declaration, is a case in point. At least, this your current land minister has confirmed to all Gambians that our suspicion of you sharing, taking unconstitutionally what belongs to all of us is 100% true. The rise in drug abuse, crime, and prostitution tearing at the fabric of our society, particularly affecting our youth. What effective measure is the government implementing to combat these surging scourges that threaten our future generations? Also, our Gambian diaspora holds immense potential for sustainable development, yet their contributions are often overlooked. What initiatives does the government have to harness their skills, protect their investments, and allow them to participate fully in our national affairs, including the right to vote? In addition, we must confront a harsh reality that affects every corner of our beloved nation: the menace of Kush, a drug that has ravaged our communities and likely believed to have found its roots in the very government that claims to protect us. It is an undeniable truth that the recent rise in drug, prostitution, crime is correlational with the increase in revenue for the immigration department. The charging of drug lords with many counts, 28 counts, whatever counts, and discharging them, releasing them, traffickers after paying less money than the worth of their drugs. The missing drugs are, under the watchful eyes of our authorities. Missing confiscated blocks of cocaine under the watchful eyes of the authorities, etc., all suggest the principal culprit behind the proliferation of Kush and others is none other than the government of the Gambia itself. The irresponsible border policies implemented by our government have facilitated the unchecked spread of this deadly drug. These policies have not only failed to secure our borders, but have actively contributed to an environment where drugs thrive and prosper. The consequences are there: increased addiction, shattered families, a generation robbed of its potentials. Furthermore, the lax enforcement of our borders control mechanisms has led to a rise in prostitution and the spread of HIV and AIDS and other sexually transmitted diseases. This is not just a social issue, it is a national security concern of the highest order.
Our government's negligence in securing our borders has jeopardized the health and safety of our people, exchanging our lives and livelihoods for fleeting gains. The Gambia Immigration Department, tasked with protecting our borders, has instead profited from these misguided policies at the expense of our nation's well-being. It is unconscionable that while our communities suffer, some within our government have enriched themselves through these reckless and outrageous practices and legislations. Before introducing bills that serve your own interest, the government must answer for these daily realities that plague us. What concrete steps have been taken to address the rampant drug trade facilitated by our porous borders? How will they ensure the safety and health of our citizens, particularly the vulnerable youth who fall prey to addiction? We demand accountability. We demand transparency. Our hard-earned money should not line the pockets of a few while the majority suffer. As Gambians, we must hold our leaders accountable for their actions and demand policies that prioritizes our well-being over personal gain. These questions demand answers. As concerned citizens, we cannot stand idly by while our country faces these challenges. It is time for accountability, transparency, genuine leadership that prioritizes the well-being and aspirations of all Gambians. Mr. President, the review of the Gambia Investment and Export Promotion Agency presents a crucial opportunity to address economic stability and national development through strategic policy adjustments. As foreign-owned businesses dominate the investment landscape, curbing capital flight is imperative. Enhancing the effectiveness of special investment certificates and introducing measures to encourage skills and knowledge transfer to Gambians are pivotal steps. This can be achieved by revising investment policies to include provisions that mandate qualified Gambians in top management positions, ensuring sustainable development and local capacity building. Additionally, addressing the socio-economic challenges posed by unemployed ex-commandos who have served the Gambia Army and system-frustrated ex-soldiers is crucial for national security. We cannot have those that have served for 12 years, for 15 years, highly trained from all across the world, remain unemployed, only depending on gifts from families and so on. What happens to our national security if there is a chance for them to use their skill set? Because that's the only thing that they have been trained for. Providing incentives for dignified livelihoods and sustainable employment will mitigate potential threats and foster stability. Besides, the pervasive issue of alcohol among Gambian youth demands urgent government intervention. Implementing a quota system to regulate alcohol sales based on location and market size can help minimize misuse and its detrimental societal impact. This initiative aims to retain financial resources within the country while safeguarding public health and promoting responsible consumption of alcohol and other drugs. Ensuring timely payment for census enumerators who are still not paid, most are still not paid, and other essential workers is equally paramount for maintaining public trust and administrative efficiency, especially when it comes to contracts between government and its agencies and its populace and other third parties. Besides addressing these multifaceted challenges with decisive policies and proactive measures, we all can have an equitable and fair Gambia that is socio-economically stable and foster a prosperous future for all Gambians and even non-Gambians. In conclusion, we appeal for your government to stop dumping bad characters and elements into our foreign service for political compensation or patronage. Under your government, our dear country has become a laughing stock in the world, especially in international diplomacy, where you employ
bad elements or send bad elements and bad characters to waste our taxpayer money. Even though we have hospitals, police, and security without that which they need to help render their services to every needy Gambian. Fellow Gambians, we must ask ourselves, are we resigned to fate, or will we demand justice and accountability from those who have been entrusted with our safety and prosperity? Let us unite in our resolve to build a Gambia where the rule of law, integrity, and compassion prevail. A Gambia that works for all. Thank you for your kind attention. Okay, now we come in the local language. Yeah, we will have a presentation of... We'll go for the presentation first. Yeah, we'll go for the presentation first, and then we can have questions from the public and then the press regarding the statement given here, and maybe some other issues that could be relevant. We're going to do it in local language. Yeah, we're going to do it in local language. Okay. Do you know how to go about this? No. Sabali, come, let somebody come to help us. Wow, move a little, so do not do it. You sit here while you sit there. Wait. Come. Over specs. See, we're gonna use The man is loaded. I think man is loaded. No, we don't associate with. You can pay us people. Yeah, maybe yeah, it's okay, right? Man is digital answer. And then when you digital answer. So the rest is next, you understand? Where is your phone is with me? My phone is here. We can start off. Yes, so we understand press conferences are usually held or Come. I asked, and then you say I'm not done yet, huh? LSTV, if the thing is not quality, we'll fight on. And my Jata sister. You don't need that. Advance. No mic test, everything is fine, right? Okay. Nga meng kelunjang teng walem ka press statement no read wala ka karang angale kaunto nasara kaunto bay nga lonko Gambia nga mol fana soto mbal ni fal ndol mamal melialong iman nasara kaunto moy imang angale kaunto moy nga meng fo okay nga meng fo angale kaunto. Alright. Now, men for angale kamoton lafta ka wala saying kang
Mandika Kamoto, we will also be mixing and blending at some point with some images so that we all as Gambians reflect. The point, let's make it clear, is not to incite any violence. Amanje ka mol fitinandi wala ka mol bula fitinu wala hani. Kuol membe cekan na banko kang meyalo intimbele dentala mo kilim man tante nyim banko timbelta. Kuol membe cekan ula ikulla nga ita nim fanda nga mira nga jibe fo nying lafta wala pour na banko ye ntol bi aning ndingol membina. O kamala mba summarize la in other languages. Of course, we'll be mixing and blending, doing blend. Acha, let's go. So, the act already, which is the National Assembly Salaries and Pensions Act. Even though there are other adjustments, this is what we have. Alright? Social media. We have seen the Office of the Clerk, Safero Bunda or whatever, Kiba Bunda member National Assembly, Ibotaka iten de ko, ilafaka luwa men dundi, amanta dipite la salary ila jo amanta la fala. Baga ninga nyingibe, ibagela kome nyinde bije sign, baga nyinfo mantaka taka. Igagela kome you're talking about something like 86,000 for the speaker. That is the monthly rate of annum, not monthly, per annum, yearly. Alright, this is a long time thing anyways. There are adjustments that we know, but we just want to show this for pictorial purposes so that we understand. When we move to the next slide, Nina BJ sign, even though there are other developments and adjustments. Allow it to come. So we have, this is what is proposed. From let's say 86,000, 120,000 or whatever. Now we're talking about what? 1,200,000 per annum, including all the benefits, all the allowances, and so on. Now, a reflection of this indicates to us, National Assembly members sol salary and benefits sol betula dula killing kobe abenu nyamen. Hani abe lafala. And na lafata already mansakunda man kodi soto ntola banko mansakunda fawle control man fen soto. Ninyunul do lafata ibentol batan lale abe menkela na wolem ntol dingol anim mamaringol wol fawo mamaringol ibe tula namu jolla bantala bankol ye nyin kamala mo talulu mo wili killing banko kono wolle be munafakan kodo la meyalo ayenda dunna jada kendi abundato anindula dolto. So this is not clear. If it is not clear, yes, we adjust it here. That's why I asked if you say go ahead. Now, so okay. Meaning we continue, right? We continue, right? Okay. So if you look at these figures, these stark figures tell you from the previous and this, where you're talking about a speaker somewhere 86,000 and other whatever. Now you can see these rates of salaries. This column 1, which is the office. So if you're a speaker, you have the speaker's office, deputy speaker, and so on. All right, then you have column 2, which is rates of salaries. So we're talking about what? This is the proposed pensions bill 2024, right? So we're talking about 1,200,000 annually, residential or house rent of 480,000. All right, and then you have 360 responsibility allowance, and then the list goes on. They don't have any constituency allowance because they don't represent any constituency. Okay, we have basic car. And we're talking about the allowance of 600,000, and we're talking about 120 for robbing, telephone, and professional. Now this is a contrast. This is not the same with what the clerk is telling us. If you are telling us there is not going to be any increment, look at the force and look at this. You will see the increment. But then let's go. We have some other things. So even if this is the truth, is this sustainable? Would we be able to continue to pay, because there is going to be inflation and all that, would we be able to continue to pay our other next speakers, our other vice presidents and whatever? This is the problem. Mansakundaka menke wolem, olenyanta menke la wolem, before ibe mol la kodol tala, iba mol jola, kela salari la fa anila benefits so. Kodo ka doku nyame, ane aka bonan dame, ika wo dulale bambandi, ye yugu wandi. Pu kodo te manke la kodo se soto. But Gambia be damembi na economy to na fanko ninko mbe kondile kanyi sifake nte salary fango jono la, because
kodo ka bonan damen fembuka replace ge fenna yanda mugula ge me ala wala tambita menkabo wala siata menkabo. So this is what we are trying to talk about. So our economy cannot actually do it. From the schedules above, there is increase, not decrease, when it comes to the salary increment and so on. Next, na Gambia betenne bi nka ñun leje wato be ibe funding kale ibe mall different mall ibe arrest because of some of these things. Let's move to the next image. Let's go. And the credit goes to the Gambia Police Force Facebook page. These are from their places. These are confirmed from them. Ika nyinde muta. Mol ning sisol be tamala, mol ning nyamo ning tigama fengol baby tala ibe dulal beto. Nyine ya tinna Gambia no sangi tankomala amam fit soto ka pistolo ta ka sambo skulo to aka be tikale bunna Gambia no mawolonno bara tumando bato e kanyine ma na e sigandi bu kale ka menke. So wala na drug man betia sigama fengo man betia bankoto aka menke wolem aka mol hangin di kula me yalo indinete mi yalo nun ka ke and our mol man tongala. So this is what we are talking about and this is not what we want. Amanje in lafta ngine la pour na sama ndingol aning momo ñi manche Gambia tin lafta menna. Go. Also, from the Gambia Police Force Facebook page, this is a group of young people that they have arrested. Niye picho jibe ku, ite minister dingo jelage, ite National Assembly member dingo jelage, ite koditi dingo jelage, fuagol doram. Mune wosabu, fo nyulbe ma wulu janne bang, ibe wulu ta janne. Baga mune nanka different soto, because of the opportunities, dol ka men soto, dol buka soto. The chance dol ka men soto dol buka wo soto. So obviously ika futa wati do to family kono ita da malem imam mo soto men se ku kenola ni me hakilo to society kono ika dum ni sifale kono to make sure the ends meet for you and your family. Wom kulti mela mansa kono yanda ka gibele to make sure everybody has something that is stable and something that is befitting for a dignified living. Next. Next, if you go to some of our military, our police and so on, poliso, wale ka mabo de banim poliso mama dol ni sama sifa ka wale du. Ba ngatanga gibe masakunda mo killing ka 12 million moto aka wale bawande 12 million se ambulance saba soto wele. Yeta biam general hospital, yeta dula doto, ambulance kendo table, yeta police station auto, ye problem also de ka fa tan tripta. Bare ebe minister gela ay moto fula soto moto kilimo aka même borondi lumo kono more than 5,000 aka wala ala fuelo o moto kilimo is $12 million ada beka bontol bela kodo to amanke mo kilim bana fala kodo ti mbela kodo woton ka même fo wolem mansa kunda nyanda ka make so ika kodo dundi dame yewo jibe ku pugum tol besen fanjeje police so jago dol bige nying sama de sifa wala be bulu police ka mu wala ka kete but otherwise this is what you will see. But you will see one government official driving 12 million car. Fengo be free. Ye internet soto, ye allowance soto, ila muso fanka allowance soto, ita fengo ka moto soto, ani family ka moto soto. Membe dingol sambala school. Amanche ila koditi, amanche momo la koditi bagi gambe non mumi la kodo. Woto nyanda ka make sole, nyin kusi fa manyana wo na sonna nyinda nyin Gambia banko kan nga fonna manzakel anin melbe manzakunda ya gibe na kodo iba dundi la dame. Mantara wuli kam fitina kama ba nga tonya fonye ko nyin sifam be wala jaka nyim bankon ka annun tol be mala fala kodo alke bumba men na aldama tante na daga kan wolem aldama fana manka. Next. Again, from the Gambia Police Force Facebook page, these are the things that we see, the job that they are doing. They need to be helped, they need to be enforced, they need to be supported. Inyanda ke makwele masukunda ke makwe bakele bagay ñing Gambia nga wala soto me ala molka ñing bagaso soto ila bunko no sang muna na molka ñing bagaso soto. It's a question ni ya me ko iman tanka masakunda me nyanda ke tanka ame tanka no wala ya gele wala ni ro soto ko masakunda ke tanka no la wala ka jamal bula ñing kusi fala ka jongol ta ya ke ila fawol la bunko no ñing ka menche wala ni wolum fitino bota ñim bankun kan molbe la kidol tala e ka kelo ke faye e ka ñow fa
wodum man koy woto mansa kunda nyanda ka menke wolem ya make sure mol ye comfortable ya lon ko me security sotole ye tanko sotole ni mol man tanko soto don jamal bita luwa fa oto silo kan ye nyim soto ifaye bon kono ba iba yuso wato menna to man do ba to mansa kunda ta control ndola because abina kelo kulti me yalo you have the feeling government cannot protect you, then you have to take the law into your own hand to protect yourself. And this is the trend that we are seeing. Wala na bi ni ata police be buwo bu sakila ibe mem fundila to man do wol fa be siala Gambia police force jo wal men soto as a kenole because mol ma hani annun kanyi si falaje. We are not saying that's the fact, but we have recently nga jele jang wele nga dindi mbagento pistolo babulu akala taka tichafa akaje min tole as a keno filmo ntol fanam parents sol nin dinnol kamen gibe ntol wulu lal nga hakilo tu min dinnol be tele gibe la wala be television no fenge kan nga make so kudo kana son dinnol ka wo gibe because ake hanyindile e ka amuta ko tonyale ba masakunda fanan ye doko soto nyanda ka menke when it comes to this mbe danila ye la doko ke nka nyi tande pour nga itande molla mune be ka nyi bankon kan andi masakunda ni president fon ye bokala ma nyi kudo la ni ata imam bokala ma ni ata e bota kala mala ye kuke next. This is also from Gambia Police Force Facebook page. These are donated items. Nyimu sol fangol let. Na tanko bunda man jorango soto ima nafulo soto ima kodo soto pour kamol tankande andun tanko mukulte me alom be sula talale. Nyinka meita ninto lawolem nga kodo soto ka National Assembly member sol la salary la fa ni fata fon idingol imme jolale ila musol mbe jolale bagen na police ol meli ala wolle nyanda kantol tanka anitol membe siginje e ka doko ke jolangol fam menna nkata sada danola asaka e ka wolle dinna pour ye wokeno andum akodo be mbulle ni nga dundi dulata yenta dunna dane because they 12 million dundi moto killing to OIC motor 10 million 5 million moto killing pour mo hadaba din killing o kodo nyi man kala kodoti mo be la kodole be yodi hadaba ga killing na. What is wrong with you going for 1,500,000 car if you are working for the state? If you don't want that, go to private and then practice or do your business and buy these things for you. But our police lack basic equipment to do their job. They are doing a great job, but they don't have basic equipment to do their job. So I can bother into the mole keso, Turkey, German, Adun Rajana. Nimba tayla Facebook page also. So police will remember you see fast no for mole case sadala banku mume. But what banko kamoto some 12 million, 10 million, 5 million. Ibe allowance all dire funda ibe padiye mol kela andi dama tante. Wo mu kulti me alo nyanda ka bayle. So nyimmu munati let's go. Mbe sada dano la banko me alo e ka 12 million soto e ka sada dano ke. Nyum fana mu dolti. Sada dano. Okay, police all man joran soto but he said 12 million moto san no mo kili ye wo drive. Ambulance all bori man soto na lopitano to nimmoye asdango soto foni asdango me yalong inyanda kam medical services soto within 30 minutes ni wonten ibe falale ibe yolo bona foy fa ibe fala silo kana because wolbe chekan mune ya sabo because before the futala ndemban wala ita banjul o ba tara traffic o man betia you will bleed to death and on ambulance on fana man equipe même bi je wala sare tollem ike laajele rek ye giyo kabo loika ambulance o nyanda soto la me yalong doctor be do ko cheno na ikanne before be futale janda tala damen ambulance killing 3 million is a sotono so OIC moto killing for example 12 million ayanda ka ambulance gelle sotono aminga lotan gelle sotono na banko kanja me yalo wo moto killing c'est ambulance saba sannore me yalo ni moy problème o soto muso membe timoto e afdango soto kata baka ise samono yanda tala damen ila lives c'est safe no bagay wo buka keno na police o membe kumari ani security ngata usada dano do honela president ba on fele abe sada dano juwa kan yes that is it celebrating charity celebrating donation we cannot live by donation we cannot depend on this nyinte labanna mol kanso ndolla da dino la dino control mu the hand that is upper is better than the one that is lower meaning the hand that gives is better than the hand that receives. Why is it that as Muslims, as believers, we still believe in begging? Especially from people that looted from us, enslaved us. We have what it takes to move as a country if we reprioritize our spending
as a government. And as a people, we should be conscious of this. That is why we are bringing these images. This is also from the Gambia Police Force Facebook page, and we are giving credit to them. Next. Nyamo. Atol fana membi jang ala fonya ala minister mengi jang adingo ya muta. Abe nyam sabola wala fengo. It's only the taxpayers. It's only us. Ntolla kodo ikamende panzifanna. Idingol jelle katara jam mele along ibe karana nyim banku kang. Ni atara ntolla schoolol beti atale. Ntolla lopitanol beti. Recently we have seen President Barrow has gone to inaugurate many other clinics and hospitals, isn't it? Across the country, isn't it? We agree. But is President Barrow using those? His family, are they going to our public universities? Are they going? No, they are not. But they will still say, we have built this, we have built that. But they are not even going to those schools. So who are they building those schools? You are leading us, and you're constructing those schools, but those schools are not meant for you. Your kids will go outside. Let's assume the argument would be security. But then, it's Gambians that give you security. Why can't the same Gambians give you security for your kids, for them to learn in those schools? So this is what is happening, and that is not possible. It's not going to be something that we will continue to promote, and we have to speak the facts. A case in point: na police or land for and in security. So the traffic light incident or the shooting that happened to our gallant police, constables. A body camera can range from $13 to 148 or even a bit higher. That is one. Now let's assume our police, at least at every intersection, you have 2 or 3 police officers who are wearing body cams. Whatever they are doing with the driver, whatever is happening is being recorded. Wouldn't we have seen who shot our police? Making the court process easy because the evidence is already there. And when you said, killing within around 3,500 going up. The government can afford it. Why are they not giving this to our police? So that the corruption also will go down. Because as you are taking bribe, or the driver is giving you bribe, the camera is taking it. And it means you will not do that. You will do the right thing. If also someone wants to shoot you or attack you, it's recorded. It can be used as evidence in our law courts. Making sure the court cases that we have, it can be back because evidence problem o katakajele anin kujamal. Manje kuti men serta. Ika sanne ya di police olla ko membe be teke iba record kan. Ni moye police o fango fa e wala na jumala ya fa ni munela. Ni tara court abe tariala na long. So these are some of the things, and these are basic things that our police need to have. But they are not giving them. But we are comfortable to have 89 cars costing 10 million, 5 million, 12 million dollars just for one day event. After the event, you now give it to ministers. For what reason? It's not their father's money, it's not their mother's money, it's our money, all of us. We should have a say. This is the point. So left and but make sure invest in our institutions so that they are strong. Our police deserve it. Our security deserves it. So that those police officers, their families are still in limbo. Because we don't know who killed those police officers. Because the court has not said, yes, you are guilty or not. But if this were there, at least by now they know what it is. Let's move on. So this is it. You can see this. These are the cars. How many millions? Let's assume each car is just 5 million. Let's assume. How many millions? This would have translated for Farafenni General Hospital into a hospital where Nimwe problem also within the Farafenni catchment areas, you don't have to come to Ndemban. You can be treated in Farafenni. Our family members are coming to Combo here, giving us a lot of congestion and so on, unnecessarily. Just to go to have an appointment, sometimes 1 week, sometimes 3 days before you even have an appointment. The people in the interior, Molbembe Santala Satel, one fana kanamo jole, one fana Gambia no let. Muna nante rotano soto meli along, near case bal soto isela kolbe kenoge, amanja ye najang, molbe fakan na silokan, ni binakan kana banjo because traffic o mambetia. Mansa kunda nyantaka wakusi falleke. Melbe soma ye fanje, melbe foni ye fanje, melbe nyomi ye fanje, melbe badibu ye fanje. Not bank, ferio mambetia. But ni as dan kendo soto da, you have to come to Banjo.
nim fele tije ibe sila jele fuge jelle fata timu jelle tinyata wala mo jelle no badara o timo la kola nyim kulti me ya long nyanda ka jibe ndol Gambia non amanke songa kuti amanke fitna kuti mbe mem foko wala ngam fanyini ka na kodo ka dum mintole andum ino ni ngala ka dum dame ngajibe fo sa bondi no woto nga dum dulato me ala asemo be na fano. So this is the end of the presentation. Another thing that is left out that we want to talk about is this, especially the next of kin. Now, get the proposed bills, which we condemn 100%. There will be something like next of kin. Ni fata jumale be ketala. Ni be parliamento deputy moto ifata idingo be ketala. Eka men keta banko be la kodo eka ole keta. Mo ka men keta wala ita momenti. Eka ole keta. Mo be ta momenti mo ko keta. Hani na dino man so wala. Ndolko mu misil molti. Why are we accepting that? Okay, let's say that is for argument's sake. What about our police officers? Melia long, Jamal, even Bangola Yinto, police officers don't bandagele. Next of kin, Adimol wala ala muso wala aba wala fa. Masakunda egele diala. What do la kramo be kala ngile? Jamal be odimo la school fees o jola. So that would do. Me along I 12 years, 14 years ke. 8,000 akawale soto, 9,000 akawale soto, 10,000 akawale soto. Dole 3,500 akawale soto. And I beg about the Bela Korot. Water, Nganfangibe as a country, and we are appealing to the government. We are Muslims, we are believers, we are human beings. The soldiers, the teachers, the nurses also have next of kin. Ni alkala salary lafa na pumbol be ala bulagi. But alkala salary lafa for some other people. Another question me anyana ka wanyininka. Officially, Gambia is 2,500,000 people. But the government of the Gambia cannot come point blank to give you a list of 500 Gambians that they employ. Sorry, 500,000 Gambians that they employ. It's way less than that. I'm not even sure of 250. I'm not even sure of 150. 150,000 Gambians that are under central government payroll. Mansukunaka menju. Sa umo be. Ikabalo mintole. So umo ndingol elata salary la fa wole wondongol wole fa. It doesn't make sense. Mo Jamal ka ila balo soto nying silo le kan wa fi wan so wo fana alko imanyana wakela. And I told Naltada hani Soma jang, if a minister leaves just come here and goes to Soma, he is paid his night allowance and per diems. You go to the UK, you are paid. You go to Nigeria, you are paid. But the ordinary Gambian, the police officer, the teacher, the vendor out there, the market woman, what do they have? And this is all coming from us, the taxpayer money. So that is the end of the presentation, and we hope the message has gone to the right places and they will act accordingly. Thank you for coming, and we will be up for question and answers. Yes. Be careful. You can't thank you. Summarizing all of language. Man, all of it said nang. Okay, well, the just bas. Maybe 5 minutes. No tissue paper. No, I even have tissue in my car. But tell me, Nyang. Thank you. See, no gawe, huh? Okay. Alright, lima don wasi kalama sose ak angale. Lola buga tenka si olof. Suma olof yi setunde olof yi ngeen balal ma. Okay, press conference bi buñu amone moy watane deka bi lu nekk di xew ak suñu xalaat comme ka ñun yépp doomi réew lañ te nguur nu mooy doxee mooy ku am sa xalaat nga wax lu baax ñu jël ko lu bon ñu bàyyi ko
pour dëkk bi ñun yëpp ñu mën a gis suñu boppa lu ñu doon wax mooy bill si mooy loi yu ñu bugg a dugal si National Assembly si député yi pour yokkute am wàllum jooju si seen salary ak National Assembly member seen salary ak yeneen bénéfices yu nga xam ne suñ dee sax dañoo fay seen jigéen yi seen doom yi ak yooyu noonu loolu lañ doon waxtaanee ak suñu sécurité yi si dëkk bi ak course drogue bi bu nga xam ne mu ngi ñëw si course bi wax nañ ne ñun Gambia xamuñu woon course soo ko waxoon keneen course mooy lifin naka laa ko waxee waaw ndemba ak leneen lifin bi sooy daa ganaar nga ne ko course ñun loolu lañ xam si course waaye léegi gis nañ ne course dugal na si dëkk bi waaye ñun suñu xalaat lu dugal course si dëkk bi mooy suñu booday ñu bugg a dugg Gambia ñu bugg a ñëw Gambia fu ñu dee duggee moo réglé wut ñeneen ñi dañoo ñëwee suuf ñeneen dañoo ñëwee airport waaye immigration department nguur bi war na la dooleel ñu mettre sone ku dugg si dëkk bi ñu xam yow kan nga loo mun ak lan moo tax nga ñëw Gambia ak yow fu nga dëkkoon ndaa dang dee jaay comme yëfi kaali ay yooyu noonu dang dee rey nit ndaa mus nga rey nit ay yooyu noonu suñ ko xamee dañoo xam kan moo dugg suñu dëkk ak kan moo duggul suñu dëkk ni kon dañ daan xam course bi naka la duggee ak loolu waaye dëkk bi muy loi bu fa nekk mooy dogal sa ticket nga ñëw africain nga dogal sa ticket nga ñëw wala ñëwal tugu kaaraan booda si loolu ñun de suñu xalaat loolu bokk na lu tax cagatu bëri fii bokk na lu tax naka laay ko waaye drogue bëri fii kaali waxuñ kaali waaye course bi spécial wax nañ tamit si affaire yi sangara mini market yi yu fi nekka ñun suñu xalaat mooy mini market bu ne ak fu nga nekka war nga am système bu nga xam ne yow si week bi mun loo jaay lu ëppal lii da nga war a am xat supply line laay jox because lu dul loolu am na ñu nekk di jaay sangara anyhow xale yi sax dañ dee mën a jaay sangara moo tax ñu bëri ñu ngi use loolu moo tax ñu am fit def yéene yi so loolu lañ doon wax ñu ngi doon wax tamit si affaire yi dimbale suñu police yi seen salaire yi mun a yokkute soldats yi tamit ñu mun a am yokkute si seen salaire yi pour ñun yëpp ñu gis suñu boppa parce que xaalis bu yóbbu dëkka nekkul xaalis yi kenn ministre wala xaalis yi papaam wala yaayam xaalis yi dëkk bi yëpp la kon ñu nekk ak Farafenni war nañ am lopitaan bu nga xam ne suñu amee métit bu garaaw war ñoo ñëw Banjul fii di sonal si trafic bi war noo mun a faju fale nguur bi gis nañ ne am na xaalis bu mun a def loolu noonu parce que nguur mu ngay jënda oto yi nga xam ne 12 millions 10 millions pour benn nit te benn oto mun na jënda ñaari ambulance wala ñetti ambulance am na yeneen dëkk yi si op bu nga xam ne jigéen sa su biiree mu bugg a wasin saret lañ ko dee yóbbu wala rayda gis nañ ko dëkk bi war na passé foofu noonu government war na wàññi spending on luxurious cars ak lu amul solo ak travel bu amul solo ñu dellu xaalis boobu si askan bi ñu sampa lopitaan yu mut ñu joxe ambulance yu mut ñu am courant bu correct courant su toogut rek su amul courant bu baax factory yi du mun a jógee fenn ñëw fii parce que factory courant moo ko dee yóbbu lii ak leneen lañ doon wax kon ñu ngi koy tënka si olof pour ñu déglu. Yes. Yes, fine. Comme like so demee si hospital nowadays comme soo amee accident ñu la war a yóbbu ñu la war a transfer to beneen hospital ñu la dee war na nga jënd fuel. Alright, loolu warut te xëy na ok lu mu doon laate mooy lu tax léegi moom mu ne gis na ko te du yow sa my sister. ok yow sa sister mu ne moom sister mooy madame or whatever I don't know to say it in Wolof my Wolof is not good rakkaam ku bu jigéen dafa amoon problème mu dem si lopitaan war nañ ko rifa dafa am accident. ok dafa am accident Banjulinding. ok so ñu roos ko foofu noonu Banjulinding clinique ñu ne borom lii bi ambulance bi mu ne suma mee na jënd fuel na ko yóbbu na ko transfer to the main hospital fii nii. ambulance bu Banjulinding health center. waaw good lu mu daan wax mooy xamut understandut dafa bëgg a ñu explainal ko lu tax nit su amee accident comme moom rakaan dafa amoon accident
ñu dem Banjulunding health center bi bu ñu fa aagee dañ leen war a transfert yóbbu leen beneen lopitaan waaye ambulance driver bi ne leen fuel amut foog ñu jënd fuel moom mu mun a leen a yóbbu lu tax loolu di nekk di xew so suma tontu laa koy ñëw jox si suma yaakaar loolu correctut te ma ngi masawu si loolu noonu dëkk bi loolu warut a am te loolu correctut dafa war a am ambulance bu nga xam ne nguur moo ko amee suñu xaalis taxpayer moo koy fay def ko essence mu yóbbu la fu nga war a dem pour yow nga mun a am li nga mun a am suñu la nekk di laajte affaire fuel loolu jaaduwut loi nangu ko te loolu dañ koy gis ne corruption la because yaa ngay jël lu nit deserve xañ ko te li nga koy xañ nekkul xaalis sa papa wala sa yaay xaalis dëkk bi la waaye lu fa nekk lu dee te loolu di xam mooy gis nga suñu lopitaan xëy na ambulance driver bi du moom moo ko def sax amut daf la bëgg a yóbbu fuel amut nguur through the Ministry of Health moo war a make sure ne fuel am jox lopitaan yi lu ñu soxla moo tax ñu ngi wax yow nga nekka for exemple biam nga dem du yow rek man gis naa ko tamit foo ñi biam nga dem ñu ne la ambulance bi de fuel bi dafa jee fuel bu ñu jox yépp jee na jënda ñu mun a leen yóbbu te da ngaa jënd loolu nguur bi war na xam loolu tamit mu ngi am ñu wàññi jënd oto yu seer ak tukki yu amul solo ak yónni seen doom yi di dem wasin wala si seen jabar yi dem wasin ñu am padiyem ñu asi loolu yëpp dellu ko si askan bi si lopitaan yi si school si lii moo tax gars yi ñooñ seen boppa duñ dee faju suñu lopitaan dañoo faju si bitim réew parce que xam nañ ne dara nekku fa moo tax ñu ngay ñaan tamit National Assembly members yi ñu make sure ne health budget bi ñu increase ko pour mu mun a withstand all this stress waaye nekkut lu jaar te ñu ngi masaw. ok thank you. nekk Jimbala TV dafa am contrat bu ma am moo nekk comme soo demee si hospital si spécially ñu ne government hospital la then lab yu fa nekk mu ngi available dang dee fay lan moo waral loolu noonu te ñu ne government hospital la foofu noonu soo demee comme soo jëndee ticket rek gars yi war nañoo mën a cover everything because man victime la. ok nga ne yow Baboucar la. Baboucar Mbaye. Baboucar Mbaye waaw maa ngi Jimbala TV. Jimbala TV Baboucar Mbaye. sorry. dañ la jox receipt ndax joxuñ la receipt. dañ la jox receipt. dañ la jox receipt. yeah. même receipt bi la moo fa nekk. Ministry of Health or what. yeah receipt of health la ñoom ñoo ko draft ba pare jox la ko ba pare soo demee luñ la dee wax sax dañ la dee ne lii amut fii nii waaye demal si place beneen soo demee ñoom rek ñoo ko am. ok so yeneen test da nga koy def si lopitaan bi yeneen yi ñu ne la demal fale ñoo rek ñoo ko am. ba léegi di seen question la nekkul lu ñu bugga te ñu ngi masawu te nekkul li nga xam ne dëkk bi antanut ko dëkk bi antan na ko su nekk suñu xaalis bi ñu ngi koy dugal fu mu war a dugal for exemple COVID-19 funds yu duggoon si dëkk bi ana COVID-19 ambulance yi man suma kër gisuma saaku maalo gisuma dara man suma kër xaw ma sa kër ak yeneen Gambian te xaalis boobu noonu su ne sax dañ koy xayme it's around 900 million Gambian dollars if you calculate it based on the population census at the time nu mu bon benn Gambian mënoon na am 300 to 360 every Gambian waaye man gisuma saaku maalo gisuma loolu so xaalis boobu ana fan la dugal so loolu la ñu ngi masawu moo tax ñu ngi wax nguur bi war na xoolaat boppam bu baax ñu xool lan la ñooy def waaye loolu nekkul leen li nga xam ne man personally dama préfère loolu xew but why that is happening our belief is a lot of corruption, a lot of leakages, a lot of waste. Instead of concentrating on doing the needful, they are concentrating on buying OIC cars, vehicles, and per diems, and next of kin, and so many things. But our nurses, our hospital facility should have what it takes to make sure they take care of the citizenry. Jërëjëf maa ngi tudd Maam Jibi Choice FM radio da nga am 2 ba 3 correction first correction bi da nga doon wax léegi yëfi latest incident buñ dégga Wellingara si school bi gis nañ xale bu am 2 years moo amee woon fetal bi yaa ngi doon wax léegi suñ security personnel yi war nañ leen a support ak yu jëm ci nu mel ñu dégg ne papam soldaar la moom fetal bi naka la sàgganee ba bu muy dem fi mu doon dem yóbbuwut fetal bi hand over ko to Gambia Armed Forces wala négligence bi security personnel def ba xale bu am 2 years jël weapon bu mel ni fetal yóbbu ko si school grade 2 la nekk grade 2 student jël fetal yóbbu ko ne dafa sut ticcam ak yu jëm si yaa doon wax léegi about security gis nañ
para yiñ fi rayon bu ñuy face those issues tamit lan lañ ci mëna jàngé waaw jërëjëf maam ji bi Choice FM good ñu ngi ma saw ben tey nekkul li nga xam ne ñun xam nañ ko man xale laa waaye man musuma ko dégga su ne am na ku ko dégga si yéen nga am Gambia bu nga xam ne xale 2 years dafay am fit ba téye grade 2 ok grade 2 good grade 2 student kooku foog ma ne moom am na 12 years sax fooguma ko yeah so man fooguma mu am fit ba jël loolu one négligence la si security personnel bi si boppam waaye nguur tamit war na seetaat soldat yi ñu nga xam ne ñu ngi bàyyi loolu laa doon wax dëkk bi yaa ngi am soldat yi ñu bëri ñi nga xam ne bàyyi nañ armée bi ñu bëri am nañ training bu nga xam ne bu mut la tey ni soo leen joxee fetal ñu def lu kenn xamut métit su amee si dëkk mun na jóg lu bëri moo tax parents yi tamit maa ngi ñaan ñun parents yi yépp su ñuy seetaan film ak yeneen yi lu nga xam ne ñu ngi ko amee ay gaana ñu amee si biir kër waruñoo bugg a sax suñu xale yi gis gaana yooyu noonu because su dul loolu problème bi moo dee am xale su commencé di gis fetal every day and now du ragalaat fetal nit loo mun di gis all the time doo ko dee ragal so loolu one négligence kii la tout yeeru bi suñu school bi gis nañ case Charles yow gis nañ case yi Farafenni and many other places students yi di nga am ñu ngi am fit jam bugg a jam teacher go teacher ay yooyu noonu gis nañ wele nga fii nii so yar bi tamit si suñu kër yi dafa manqué loolu tamit li nga xam ne suñu xalaat mooy ñun parents yi war nañoo def suñu kenn lay kaataan ñu meeg soo na ñu am yar bu nga xam ne dafa méngoo ak li ñu gëm mooy islam dafa méngoo ak suñu société bi xale yi war nañ am yar waaye xale yi duñu mun a yar seen boppa ñun ñoo mun a yar xale yi. suma last question mooy yaa doon wax léegi réew mi boo xoolee employment problème la fi last sona bi dégg nañ président mu ngi wax ne gars yi ñu ngi am vacancy ministre of interior ak education I think waaw suñ déggee loolu te yaa ngi wax ndaw yi amuñ xëy te ñun ñu ngi jooy ne réew mi ndaw ñi amuñ xëy loolu ban jàngat lañ ci mën a am ci suñ civil service system mooy li ma daan wax rek président bi su ñëwee sona state of the nation address li nga xayma woon last year la nguur bi lii ak lii lañ bëgg a def ndax ñu koy tegal comme nii health lii lañ bëggoon lii ak lii ak lii nga asiñu ndaa am ngeen ko ndaa amu leen ko mun ngeen a def loolu ndaa mun leen a def léegi su ne yaa ngi wax 8000 moo am how many Gambians are eligible for job in this country ñaata Gambians loi bi wax na Labour Department war nañ am data boobu noonu waaye ndaa ñu ngi am loolu noonu waaye leen naa am Gambia government don't have up to 500,000 Gambians on their payroll. So out of 2,500,000 Gambians, the government cannot even guarantee 500,000 jobs. Out of that, you say 8,000 is available. Yes, and that will be available because what? It's recruitment, police. But is that not what we are talking about? A police officer, you are paid 4,500. A sergeant in the army, you are paid less than 8,000. So even if that job is there, Sakumalo nyatala, 2,000 something, house rent nyatala, balo si bopam, luñ ko ragné moy lan affaire real estate ak agency. Why lool mo gëna doy waru ci dëkk bi. Balo su tékiwul ci lu mu xam, fa la moy téki. So da nga gis ne the reality is this. Luñu warona def moy system mo warona am ñu am li nga xam ne net façon bi 2000 ba 25 nga ko mën a caaj mënut a ëpp foofu noonu kon ku sampat dañoo ñëw ñu évaluer sa néeg bi ak sa standard bi ñu xam néeg bu ne lan nga mun a caaj pour yow sa cost bi nga mun koy am within 10 years or 5 years or 2 years loolu su mënta am government war na solvent ñuy sampa pour luwaas bi gën a yomba laan gis nañ ko di bu nga xam ne boobu lañ am government ñu ngee mayante baroo sax suñ diina bi ñu ne kan la ñooy mayee ku amut waaye léegi président ku am nga koy asaka laan yaa ngi koy bribe pour mu gom la yow ministre bi loolu la rek bi ko président bi am gis nañ ko lu tax yaa ngi koy jotee am na ñeneen Gambie ñaata soldat yi ñoo amut ñaata police yi ñoo amut laan fu ñooy tëdd sax mënuñ koy am so we have to have that regulation that rental bill or policy yooyu noonu ñoo ñuy dimbale waaye nguur bi instead of def loolu noonu ñu ngi asi bill si pour yokkute am si seen salaire yi ak nag suñu dee sax naka la ñoo fayee seen doom yi ak seen jabar yi fekk police bi amul loolu teacher bi amul loolu noonu nurse bi amul loolu kuy liggéey si restaurant amul loolu noonu
nga ne jooji si xanaa jooji si mënuñoo liggéey yow yaa ngi am xaalis mu wut xanaa yow mënuloo investi business mënuloo dellu si tool boo liggéey pour liggéey réew loolu nit ku ne war nga liggéey ne ko pour fay da nga war a liggéey réew moo tax ñun lu ñu foog mooy li ñu nekk a def nii liggéey réew la because ñu ngay xalaat mayante xel waxtaan so loolu laa foog loolu moo war a am. laa am si local language pour laajte la ko because gis naa ne nga wax si fànn yu bëri wax nga ci fànn yi jëm ci kaaraange bi mooy ñi nga xam ne ñoo yore kaaraange bi wax nga tamit ci fànn bi nga xam ne moo nekk li nga xam ne moo nekk hospital mooy ñu yore wàllum wér-gu-yaram bi yow tey comme ni nga wootee press conference ngeen toog fi wax fii ay ndaw rek ñoo fi nekk yan jéego nga foog ne yéen ngeen war a jël ba président bi dégg la wala ba nguur gi dégg la su ko defee ñu mën a def change si mel noonu jërëjëf Hadi Jatta from Direct Africa TV. All right, thank you. lii bokk na si li nga xam ne loolu lañ xalaat oote media waxtaan ak nit ñi président bi su ko déglulee fine su ko déglulut fine waaye nit ñi dañ koy dégga te ñun waxuñ sax pour président bi rek dégg ko dañ ko wax pour Gambie ni dégga leena lu si toppa mooy su ñooy ñëw taaneef war nañoo xool kan moo xam kan moo mun kan moo ko antaan président Barrow wax na ñu yëpp Gambians ne moo munut lii xamu ko ñu joxaat ko first time ñu joxaat ko second time bokk na si lu tax duma ko dee blame sometimes mooy ku la wax ne man de lii mënuma ko nga ne ko jëlal rek may naa la ko mënuma ko jëlal rek kon lu mu def rek war nga si understand ne moom nag wax na la ba léegi ne moom mënu ko waaye bokk na si tamit suñu youth si ñun we are by estimates the greatest chunk or segment of the population ñun ñoo gën a am doole when it comes to nit ñu nekk Gambie waa dëkk bi waaye maire yi ñoo dee mën a taxaw 2 hours 30 minutes 1 hour pour sànni karta ñun duñu nangu sànni karta dañoo boo westaan politiciens yëpp benn la loolu nekkul li nga xam ne lu jaadu dooma wax ne Halifa Sallah ak yeneen politiciens yi benn lañ bi ko loolu du dëgga ñun fii kan moo dëgga Halifa waxaat oo waxeet defu ko nu mu mel loolu depuis day one noonu na mel ba tey kon su ñooy taana nañu xool ñi nga xam ne mun nañ ko bu ñu xool xeet bu ñu xool lii bu ñu xool ku mun am jànga bi antan na ko am na pexe nañ ko jox su defut another 5 years ñu change ko loolu rek mooy solution bi am na ñu nekk di wax comme yow li nga nekk di laate si léegi surtout président ba kan la ñoo joxaat politiciens yi yëpp benn lañ déedéet papa ak yaay sa du benn amut lu fa nekk mooy war nañ gom yàlla ñu nekk suñu kanam as politicians ku ñu gis ne kii moom at least fu mu joblu am nañu hope nañ ko jox nañ ko fal bu ñu xool séeréer la joolaa la nii la suñ ko falee 5 years mënu ko bu ñu waste time sax nañ ko jéenee keneen mu ñëw loolu ñëw next dafay déglu dafay xam lu mooy def man loolu laa foog yuut si ñu jóg ñëpp ñu am karta peacefully amul xee amul dara dee bi su jotee ñun ñëpp ñu dem su ne 10 hours la sax nañ taxaw si line bi ñu dem jox suñu karta waaye leneen tamit mu ngi si politicien bu nga topput xalaatuloo politique dégluloo politicien yi lu ñooy wax pour balaa 5 years da ngeen déglu politicien yi da ngay mën a taana de waaye da ngay toog rek 2 weeks to politics time boobu ngay déglu news nan ngay taani da nga war a déglu affaire yi politique nga xam sa dëkka nga xam sa loi da ngay gis ne 5 years da ngay xool nit ñi Halifa wax na Dabo wax na Mama Kandeh wax na Adam Barrow wax na 5 years da ngay déglu noo nangee xel da ngay xam kan si ñi moo tane waaye luy problème bi most of us du ñu toppa politique baawut politique nii la léegi 2 weeks to politics comme que media yëpp loolu rek la ñoo play nga déglu doo mun a jooj te soo joojee da ngay mistake parce que di ko xooloo si gannaaw loolu bokk na li nga si li nga xam ne war nañoo def as youths as Gambians ñu active si politique bi jigéen yi tamit ñu si dugga suñu meegee ñu commencé di leen waxal di leen understand loo luwaa lan la fa nekkee ak dëkk bi naka la mooy demee for example maa ngay gis Gambien yi ñuy tàccu for example Mamadou Sabally mu dem mu joxe jaasi ak football mu ngee liggéey nguur lu mooy def simple ñuy play Gambia fii yëpp benn team du mun a jël gars yi ba sponsor leen ba mun a nekk comme Sadio Mané nguur lu mooy def mooy dafay create channels waxtaan ak recruiting agency yu nekk fële si bitim réew every year su ne 2 times nguur bi moo leen ay fay seen ticket ñu ñëw fooñi ñu am sooma ñu am kombo ñu am ñoomi ñu am
gars yi ñëw government moo leen naa jox accommodation for example government moo leen naa fay ticket ñu nga xam ne ñoo dee recruit for Liverpool for yeneen corps yi ñu ñëw xool ndaw yi ku nga xam ne gis nañ ne yow da nga baax ñu yóbbu la moo gën jog ji jaasi bi nga xam ne som daa doo ko dee jënda Libanese yi ñoo la ko dee may nga dem jox ko mu ngee liggéey loolu du liggéey loolu liggéey man la ku nga xam ne awma dara ma jox jaasi suma dëkka waaye nguur di mayee jaasi jeexal nañ so loolu la foog nit ñi am understanding boobu noonu waaye di def yu kenn xamul di joxe sijeer kan moo wax nit ñi ne sijeer lañ soxla waaye loolu yëpp ñun ñoo war a bañ as Gambians ku ñu saaga rek ñu saaga ko ndey mooy ku ñu may li nga xam ne mbalit la ñu ne ko delloo amal sa mbalit because jaasi ya ngay joxe jaasi ñaata nit ñoo joxe jaasi team si fan la team yooyu dem waaye da ngay recruit da ngay am infrastructure nga am agency contracts nga foog nit ñi ñu ñëw xool ndaw yi ku ñu wane kii baana nga dimbale leen ñu yóbbu leen for example Bagwe bi ñu ngee deport tëdu demal check UK they have labor shortage Germany they have labor shortage mooy bëgg nañ liggéey ko waaye amuñu lan mooy problème yu nguur bi ok lan mooy problème yu nguur bi dem Germany ñu ne leen ok yan façon liggéeykat ngeen soxla ok léegi bëgg nañ liggéey fa bu def nii ok ñun amuñ loolu waaye ñun as a government dañoo fay yéen German government seen institution yi ñu ñëw Gambia ñu partner ak suñu institution ñu train 500 youths ñu nga xam ne suñu paree ñun ñoo leen ay garantie dañoo ñibbiwaat waaye ñun dañoo ñëw 5 years contract ñu liggéey Germany liggéey bu ngeen bugga 5 years contract bi su jeexee ñi ngeen bugga retain ngeen di retain la ñun ñoo leen ay garantie dañoo delluwaat nguur noonu la mooy xawaate waaye nga dem ñu ngi asi youths yi dara amut fii so boo waxee ne seen dëkk la mun na waaw am nañ right waaye ñooñu am na li nga xam ne amuñ ko mooy nit ñi ñuy liggéey dañu ngay dellu sama nit ñi train na sa nit ñi ñu mun a def loolu noonu so that's the idea basically thank you yes no problem okay okay yeah ita molde mi alan ko my name is Modou Sarr from Delhi Gambian okay yeah ita molde mi alan ko lota député yal so e ma win so ne mo do nyaani video je ba fol ko maybe ita lota député yal le ma win so ni atra ita mo député de Sainte mo ita you are a serving member in parliament ni judicial reform bureau ni nata ni national assembly pension bureau ni ita mo nekela mo na mo le fon ko de nyata kamenke first thank you Modou Sarr freelance journalist right okay Daily Gambia okay ñing Daily Gambia ñim bilol men nata wala luwal elafta ka menke luwati ye men fen national assembly ning intebije national assembly la bunda fonta te dunnaji nin tebije ma fo mbita kelo la no yena opinion le sik ate dunnaji one another time men is wrong man sakunda member fo kam mo be comment non ko di soto na tax la fa ye nawe giyo la fa ye nawe kaspa ite o be ke ina da ko mo le ko more less than or around 2,500 Gambe mume ila ka wala salary la fa pour ka wol jo idingol aning ila muso and yeti ka social mel ma wosoto ye no social mel police wol be lo ka nyinti li kando ko motol me yalon ila exhaust pipe man betia ila sisio man betia e ka wole kunu hani meo même pot meo ni jita e baka soto no na sojarol be lift down la beto e ko e ka biro la fa pour mo me yalon is less than 1.1% of the population ndela hakil ma ma wodina ande de sonnala I'm not the majority but nte sonnala na dino man songala na ado man songala na kulo man songala na Gambia la fo man songala My name is Penda Konja from Social Empowerment TV. Mr. Bojang, I'll go on outside of your agenda. We see that some time ago, the military service was throwing tear gas. We are firing tear gas on the civilians, especially at the Brikama market. What do you have to say about that? And secondly, you mentioned here about drugs. What do you think both the Gambian the civilians and the government should do about that? Because if you say the government, only the government cannot take care of that. The government are
only believe they can only work in the office. We, the civilians, are at homes, in the streets. How do you think we can tackle these drug issues? And those, I read one time on Gambia, a boy took goose, I think. He survived it for the first time, and he tried it for the second time also. He couldn't survive, he died. What do you have to say to the youth concerning the coups and military service for the firing of the tear gas, Mr. Boyd? Thank you. Social Empowerment TV, right? Penda. As far as my opinion as a citizen and as a politician is concerned. Sorry, I forgot to mention something. We once had the president mention on his post, I don't know whether it's a campaign or so, say that by coming with tear gas or fake, that means when they fire tear gas. We condemn that. Yeah. We condemn that. And we have said na fon nenko na polisol nin kanta bundal ila training ni mancheta ku jama tole mansakunda nyata ka make sure you invest in that area, crowd management and stuff like that. You okay no katiaga so fay mbal fama nyol ka ndol nyol ka meli ala ila crime moment wala ka panyo landi silo kan ka wafi okay inene man drug fena nyim bankunto na gele mol me ala ye mutale nyim bankun kan drug cartel. They charge him 20 something charges. Ye bail around 120 million. Drug owning is worth more than that. Na jele fana njang ye mem muta jang. Bi ate nyim banku ko amouta Senegal. Na men soto wala ya charge le ay 12 million jo and ate men dundi na nyim banku ka wala tambita 12 million la. So e ba yara ko mbansa kunda le nyanta ka do ko ke dina mol beti because to fon mansa kunda wala antol ben na mansa kunda ci kante manda office mboka kayti sign bare nga memmi ga banko to mba folal pour membi je sa lon ko nga lon membe keginde ya traye mol hatiba ye mol je nita ko problem o kusla problem o how do I address it? The youths, I'll tell you, don't take it. We condemn it. It's going to destroy your life. But we also want to equally say the government do your job. Kus buka fanchi kana Gambia mon le ka fena muna na immigration soto muna na customs soto muna na police soto wa police all border ndola border man fenke fensi tije fengo fentije ikana la yedung rek sarakat before iba moto sena 12 million ibe idi wasambala tiba abdu karamala ibe ta holiday la muna na border sol man fence muna na man system so me ala mo membe dunkan mbalo na ni mune nata. For example, they have what? I blame it on open border policy. You don't have to look for any visa. Just buy your ticket, come to the Gambia. Let's say, for example, you are from Nigeria. So if you chill, for example, somebody in Nigeria, you come to the Gambia. What system is there by the government to let us know that you are a criminal in Nigeria before we allow you to enter the Gambia? We want everybody to, hey, we want a borderless Africa. But we want a responsible borderless Africa. Mayalo, momo, even funtila dawoda, before even a Gambalo, ne kabuna mintole, mune la crime oti, mune daji koti, ila crime obe mintole. But for example, mo mayalo, hani sise tabulu, for example, in a foreign country, hani sise, na Gambia, meche tabulu, 40 tabulu, na Gambia, ite na marabu nekela, na manke bandiyati, na manke chagayati, na manke drug wafodi, na manke kataka mola fengol sunya. Already, if as a country, among ilas youth so far employ no. So need dol binakan. You should also even have a regulation. Inyanda doko kena mintoli, animune daji kote. So I don't blame it on the kids or on the youth. I blame it on the government 100% because we don't know Kus here before 2016. It means Kus came. Those who brought it, how did they come to this country? What is the mechanism there to make sure we know who is coming, what he is capable of, what is his skill set, what is his mentality, what is his impact? Ntol bejan no mo spray me mana ni fundita so spray la hetni akatuja na kodi lunta fana be wala nyama ni lunta dunta banko kono anin jik daji ko men nata aka daji ko tujande woto nyanta ka wala gibe and mo kirimo ko keno de mbansa ko ndale ka o keno immigration no ne ata MPP pick up all ni coastal men soto immigration ne wala soto to mando bata is a dogo keno for example. So the government is not investing in the right place. Last question. Last question because time. Yes. My name is Niman Satucham. The question that I have for you is that, do you think the protest organized by the concerned citizens yesterday, do you think it can, LSTV, do you think it can contribute into minimizing corruption or bad governance in the country? Okay, please, let's have two questions. You respond together. Okay.
Okay, nanyi karobita fanna mena wolom nyente ko idi amuta jang fo ndom Usman Tamarati LSTV1. LSTV. Yeah, LSTV. So idi amuta jang ko camera do tandi jam membe police aussi soto comme ni ku kana ke pour police ol asaaje mena be kere and then ye price la for ma on for $3,500 wala €3,000 wala $3,000. Okay. So for atel si bunda yele no ka wakili sanna kana ka tande askeno na police ol fana malo akatama nyaade pour ka tande na police la ni connection o soto pour ka tande la ka do kunyam because obe banko fi bola ba. Good. Thank you. We begin with the protest. Protesting is one of the fundamental rights of all Gambians, and we are 100% in support of the protest. God knows my car had a breakdown. That's why I don't even see it. I was going. No need to announce. But what we are saying is, yes, it will have impact. The impact it will have is this. One, it has set precedents. That if we want to introduce things, we have to be careful because people will not just give us a free ride as a government. So that is one impact. Two, bringing Gambians together. It's like what the government is doing now, which is a failure to them, is they are uniting Gambians against them. Because I can tell you, 99% of Gambians don't like this. Bringing bills that will give welfare to other citizens and undervalue others, nobody supports that. Even amongst themselves, they know. You have soldiers that don't support it. You have police that don't support it. You have nurses that don't support it. You have our market vendors that don't support it. So, it is a step in the right direction, and it is highly commendable. It is patriotic, and it is one of the efficient ways to make sure government listens to citizens. So they will think about it. They may go ahead, because at the end of the day, Parliament is not about the truth, it's about the numbers. But they may go ahead. But at the end of the day, this will make them to think twice about what next steps they have or what they will do better next time. So yes, it's commendable. Regarding the cameras, body-worn cameras, I said you have them from within the range of $13 US dollars, not Liberian dollars, to $248. Now, by the rate, I think the rate is somewhere 68 to 70 today. If you multiply it, realize that $13 is not more than 3,500. I'm just going higher so that you understand. Okay, you can have sophisticated ones that are way more than that. And I can tell you that I have a personal friend who studied in China, came back, and wanted to build something with the police. He has engaged them. It can trace a lot of things. When you just do this, all they need to do is let them have your face in the system. Boom, he is from this place, born this day, the father is, the mother is, his blood, his type is O, is this, is that, his crime profile. Quickly. Many Gambians come with many things to institutions, but the problem is the director wants to eat, for example, or the head wants to eat, for example, before he is able to approve. In so many cases, and I have suffered it. I don't need to say it here, but I have suffered it equally. And I have known Gambians that also came with nice proposals, good proposals, ready to sacrifice for this country. But the approval is a problem because we don't have money to give you. We have idea. So if you can, what works here is you have to have the idea and have the money. If you have the money, pump that one, then bring the idea, they will listen. In most cases, I am a victim, honestly. So this is what we think should be done. Oh, all right. Thank you. I just have one picture. Okay, yes. Let's have that one. I am Jenaba from Jogi Charanga FM. Okay. Limba buga laajte rek mooy ne honorable dégg nañ wax bi rafet na waaye léegi-léeg gis nañ ñu bëri si National Assembly members yi la bokkuma si cin bi ba pare nga bugg a see xuppa suuf most of them loolu mooy lii bi parce que gis nañ fii nii former président bill bi am na National Assembly member boo xam ne daf ko dooleel ba pare mu ne xamutoon ne Yaya Jammeh bokkut si su xamoon ne kooku bokkut si di ko sànnil mii nii ne kooku noonu taxawalu askan bi foofu noonu ndax yow tam bokkuloo si nit ñi nga xam ne tey teewuloo foofu noonu moo waral ngay wax kàddu yi nii. waaw leena laa dee woon nit ñi nit doo ko mën a joojee si biir si biti rek nga ko mën a jooj parce que si biir boobu liggéey yàlla la waaye leena is important dañooy toppa politiciens yi for example ma ngi ñaan Gambian si ak Gambian use especially nu ñooy xamee Messi Ronaldo Jaham Faram yaayam fan la juddoo suñu xamee politiciens yi noonu ñu bari duñu nekk politique
ñu bari duñu nekk politique duñ ko dugga parce que fekk nit ñi xam nañ la doo oote li nga nekkut waaye li problème bi mooy politique Gambia dafa lëndëm parce que rebelle sax mun na ñëw dugga si politique Gambia doo ko xam am just give you an example nga am nit ku nga xam ne mooy loolu daal mu ñëw dugga si politique ana parti ma jox la exemple kan moo ñu jox Adama Barrow kan moo ñu jox Talib Bensouda waaye suñu internal party politics bi dafa bon balaa nga taana nit nga ne ko ñun dañu bëgg a yow sama suñu parti yow nga taawal ñu suñu parti pour lii fekk internal controls mu ngi fa ñu xool sa jànga bi ñu xool sa social record bi ñu xool sa criminal record bi ñu xool everything dinañ xam ndaa kii fit na ndaa fitut waaye nag time jot nga dem asi nit ki fële xamut left and right nga ne ko ñu taawal la nit ñi vote leen ko parce que parti koola bi la yellow la green la Mama Kandeh la nii la loolu mooy problème bi Gambien ni ñëpp duñu benn nañu waxante dëgga te politiciens yi ñëpp duñu benn lu fa ne mooy nañu toppa suñu politiciens yi nañ leen xam suñu leen xamee time bi su jotee ku taaw rek nga latte ko yow li nga xam si moom nga déglu bu yàggee ñu set rek ñooy ñëw leena tamit lu ñu yaaxal mooy ñu bari ñu ngi si dëkk bi dañu bugg a dugg si politique waaye dañu ragal am na ñi nga xam ne saagan mbéy dañoo dee waaye lu xew mooy xew léegi waaye ñun suñu politique bi loolu la yow sa yaay bu nga xam ne papa bu nga ko takka man maa ngi sagate bi ma asi ko loolu bokkul ak politique so man bugguma yooyu noonu du ma dugg si politique even am naa xamam am naa pexe bugga naa dëkk bi waaye saaga yi nañ génne saaga yi nañu déglu nit ñi seen kàddu yi man APRC laa dee support no alliance specifically waaye juboo ma ak gars yi sax ñu bëgg day ma day génnee groupe delloo ma parce que man nii laa mel rek dégg rek laay wax that is it I'm not looking for anything dégg nañ ko waxee so suñu xoolaate suñu politiciens yi dañoo mun a se xama segg gars yi or whatever dangaa gis ne ku bon du nangu ñëw parce que suñu yooyu dañ koy weer so loolu mooy ñun suñu liggéey as journalists as citizens loolu bokk na si luy tax boo demee fale doo defaat ku la jox kaddu tamit for example let me just give it 3 years ba nga loolu la wax UDP ak everybody loolu lañ campagne yi 3 years bi jot ñu change why should we give them another time moo tax ma ne la lu ñuy dimbale mooy every 5 years am nañu right pour dooleelu nguur wala wàcce nguur bu wax fen jéene ko bul xool nii la naa keneen tamit moo fen jéene ko da ngaa dem ba am nit waaye suñu deful loolu rek nii la dañuy fo dañoo wax lii suñu demee foofu ñu def leneen so nañu xool politiciens nii seen track record seen jàngat bi seen dëkka fu ñu dëkka ndaa de suñu waxee dañ ko dee teegi ay yooyu noonu suñu xamee loolu noonu special political parties time selection su jotee waaye da ngaa gis ku nga xam ne am na xam-xam mu ngi si politique bi gis nañ MPP Amat Gite ak Sidi gis nañ ko fi so loolu moo tax ñu am dëkk bu correct because suñu internal politique moo bon dañoo taana kii yaayam moo dee sponsor parti bi wala nga dem si yeneen dëkk yi kii suñu amee meeting moom moo dee dem si àll bi asi ñu matta nañ ko jox fekke grade 9 la am xamut left xamut right lii mooy disturb moo tax politiciens yi dama dee wax politiciens yi bitré ñu Gambien yi de Gambien yi ñoo bitré seen boppa for exemple Adama Barrow mu ne munut nga joxaat ko kan moo bitré nga dof mu ñëw nga yónnee ko bitik mu nga ne ko jënd ma mu ne man dof laa la xaw ma de nga ne ko yow da nga xam ne yow dof nga bàyyi ma yónnee la rek su la asi nga de ko sukkar mu asi la cigarette nga ne dof bi moo ko def yaa ko def di soo dëkk bi nañ jël responsibility ñun ñoo tal lii muy xew te wax nañu recall we should recall our National Assembly members when they do bad but recall process bi mu ngi fa waaye all what it requires National Assembly war nañ am na li ñu si war a liggéey ba léegi liggéeyuñ ko instead of bringing other bills the recall should be one of the priority areas bu nga xam ne National Assembly ku wax fenn wala ku def li nga xam ne jaaduwut nit ñi mun nañ la recall waaye fu mu ne nii dafa difficult pour def loolu noonu te ñooñu loolu la ñu war a def waaye nanguwuñ ko waaye ñu ngay asi bill si pour increase sa lifin lii la ñu war a waxtaane so I think that is the answer. Thank you and bye bye to everyone. It's a pleasure having you all around. I hope the message will be disseminated. And what is good is God's. What is bad is entirely from me. If I have offended anyone or have said anything wrong, it's entirely human mistake. It's entirely my problem, my responsibility. And I seek forgiveness for those that I actually have offended one way or the other. But we're doing it for a fair and equitable Gambia, a Gambia that works for each and every one of us. Thank you. Abdullah Bojang. Okay. Abdullah Bojang, originally from Kamfenda village.
and a politician. I have vied with Amul Nyasi. I have vied, of course, against Almami Giba as well and others. Yeah? That is basically who this Abla is. You are from Fonyi Kansala? Yes, from Kansala.